Hola, bienvenidos a todos de vuelta. Estamos continuando nuestra conversación con Bill Hibbler. ¿Cómo están? How are you doing today? Muy bien, gracias. ¿Ves? Estaba español en un día, aprendió todo. One day. Poquito español. Bueno, si se acuerdan, estamos hablando del poder de un mastermind group y Bill tenía una historia que para mí es fenómeno de su libro, que es un libro de en vez de piense y hágase rico, es júntase y hágase rico. Y lo escribió con Joe Vitale, que es uno de las personas que estaban en la película El Secreto, y también lo contó a nosotros que él formó un mastermind y Joe Vitale lo conoció, pero sabía que era famoso y muy ocupado, pero de repente consiguieron una forma que él se juntó con ellos, y en el primer sitio, cuando todos estaban diciendo que eran sus objetivos, él dijo: yo quiero estar en una película, y no sé por qué, yo no soy un actor, pero quiero estar en una película, y 3 meses después Rhonda Byrne lo llamó y pensó toda la cosa con El Secreto. Entonces es una historia que me encantó. También Bill nos contó de su experiencia trabajando con conjuntos de rock, que también muchas historias interesantes, y ahora vamos a seguir hablando de el poder de un mastermind. So I just kind of recap, and we're going to continue talking about the power of a mastermind. So wherever you want to take it. Well, the benefits of a mastermind, we talked a little bit about this yesterday. It's phenomenal to me. And with internet marketers, I find it to be even more valuable because, I talk to people about this in seminars, is so often, if you go to an internet marketing seminar, you see how people just light up. I mean, we're here at one, and we've seen it. In a big, of course, it's cool to be around the ideas, and you're almost information overload. There's so much stuff. But finally, for a lot of people, they've been around a situation where there's maybe their parents or their significant other, friends are going, what are you doing? You're just wasting your money. I mean, this is a scam. Why are you doing this? And there's people out there that always want to rain on your dream, and then there's part of them that's afraid that if you're going to be successful, that you're going to leave them behind. And then there's people just generally concerned. They don't know. They're worried that you are getting taken advantage of. Yeah, but suddenly, I mean, you come to an internet marketing seminar, there's not going to be anybody sitting next to you going, right, what are you doing? Right. This is a scam. Like minds, right. Yeah. So, that's part of the value of a mastermind. Is suddenly whether you're meeting with people in your area, getting together on the phone, you can form groups with people you met at seminars. It's not, you don't have to be in the same location. I prefer personally one-on-one, but you can do mastermind over the telephone. You can do mastermind using a service like Skype. That's and cool. Conference calling kind of services, and maybe meet in person. Maybe you get together at the seminar and see each other in person once a year. Once a year. Well, let me catch you up. That's a lot. Entonces, está hablando del poder de un mastermind, y acá estamos en una conferencia de Internet Marketing, y es muy común que la gente cuando se mete en algo nuevo como esto, que tus amigos y tu familia a lo mejor no entiende, y ves que estás viajando y gastando dinero, y a lo mejor están preocupados, ¿qué estás haciendo? Porque no lo entienden, no entienden lo que estás haciendo. Pero de repente cuando nos juntamos aquí tenemos todo algo en común, y ustedes ya están conociendo mucha diferente gente de diferentes caminos, no somos todos iguales, cada uno tiene su perspectiva y su historia que es diferente, pero tenemos eso en común. Entonces de repente se hace muy poderoso cuando se junta gente que tiene vidas diferentes, pero tiene algo en común, que pueden crecer de ahí. Y también dice Bill que es perfecto, él prefiere si se pueden juntar en persona, pero hay otras formas de hacerlo, como por Skype o por conferencias de teléfono. Y a lo mejor eso es común, que los que se juntan así, y a lo mejor una vez por año o 2 o 3 veces por año se juntan en conferencias y se ven en vivo, pero hay una forma de ser en combinación. So I just repeated the power that it'd be great to get together, but if not, once or twice a year, and then continue with Skype and conference calling, and that's kind of the structure, right? Now there's also different types of masterminds, and there's pros and cons to both. There is a mastermind where nobody is in the same industry.
Andrew Carnegie had a mastermind like this. He described to Napoleon Hill in Think and Grow Rich. It was called the Chicago Six. People like William Wrigley were in it. Mr. Armour that had the meat packing company. The two gentlemen that founded Yellow Cab were in it. I think Harvey Firestone. Right. So all of them were in different industries. Let me catch them up to there. Okay. Entonces hay diferentes estructuras para un mastermind. Y en Napoleon Hill, de Piense y Hágase Rico, escribió de Andrew Carnegie, el hombre que era el más rico del mundo en ese tiempo. Y Carnegie formó un mastermind que cada persona estaba de una industria diferente, única. Y eso tiene su beneficio, pero va a seguir. So that structure can have its benefits, but I'm sure it also has its downsides. Well, okay, so that kind of structure, they were all in different industries. And they didn't lend in an emergency case they might help each other out with funds, but that was it. So the advantage for that kind of group is that there's no, you feel comfortable coming in with an idea that if I come in, Harvey Firestone came with an idea for a new kind of tire, nobody in the steel business or the meat packing business is going to steal it. Right. I've been in a group where you're in the same industry, and suddenly I start coming up with an idea, and then you come up with an idea to make it better. Right. And then we start going, and maybe your part of the contribution might be more valuable. Then it's also like, who owns it? Ooh, wait a minute, who owns this idea? Let me catch it. Entonces esto es muy interesante. Entonces cuando hay gente que viene de diferentes industrias, hay ventajas porque podemos hablar de secretos y ideas nuevas y si yo estoy, Firestone es el hombre que pensó una compañía muy grande de ruedas para autos y si él es el hombre de hierro, ¿no? que está vendiendo hierro, yo no tengo que estar preocupado que él va a robar mis ideas o lo que sea, podemos hablar de muchas cosas así fluyendo, pero y si somos de la misma industria y Bill tiene una idea interesante y pues me habla a mí, habla al grupo, yo digo, qué interesante, ¿y qué pasa si hacemos esto? De repente la idea se está poniendo más y más grande, pero al final lo tenemos que mirar uno al otro y decir, ¿quién es el dueño de esta idea? ¿Qué va a implementarlo? Entonces puede ser una cosa delicada. So how do you resolve that when you have that a common mastermind building of a concept? It really can. You just kind of have to respect each other's boundaries, and sometimes we give and take a little bit. Sometimes, right. Well, okay, he started it. But one thing I want to say about I want to talk about the from the pros and cons standpoint. One other advantage of that kind of group, and then I'll come back to the same industry talk. One other advantage of everybody being in a different industry is that a lot of times people in the same industry tend to kind of do things the same way. My father was in steel fabrication, and there was an organization, the Plate Rollers Association, Steel Plate. They would get together, and it basically just became kind of a get together and gripe session. Okay. And there were no new ideas. Right. They've been doing it so too close. A lot of times, people from different industries, because they're not restricted by that. We've always done it this way. They may see something different. They may have a different angle, or they might suggest something that's very common in their industry, but not in yours. That's why people like marketers like Jay Abraham, Dan Kennedy, I think are so valuable because they've consulted the people in so many different industries. Right. They know these techniques that to someone in the fabrication industry would go, well, that's common, but to someone in the restaurant industry, they've never heard this before. And I've actually seen Jay Abraham teach to take a business model from one industry and simply apply it to another one could be a very powerful tool. Entonces, otra ventaja y si estamos en la misma industria, otra cosa que puede pasar es que a lo mejor no hay muchas ideas nuevas porque estamos los dos en la misma cosa que está pasando, entonces nos juntamos y estamos diciendo, sí, esto está mal, esto está bien, estamos en el mismo estado, pero cuando viene gente de diferentes industrias puede ser muy interesante porque y estamos hablando de otra gente que son muy famosos de marketing como Jay Abraham y ellos enseñan que muchas veces hay un poder que si tú ves un modelo de una empresa que está en una industria simplemente lo mueves a otra industria que no está acostumbrado a hacer las cosas así y puede ser una herramienta muy poderosa. Entonces
de vuelta la ventaja de cuando gente de diferentes se juntan. So that's a good cross pollination of opposites and benefits.